Agikuyu akiuga ati nake muthuciru Tatu mweri wa Mugaa mwaka wa 2023 atindie atia no mbere nda twambe twamukire matemo. Na thiini wa Mohoro Hwaiini, Kenya kugwetwo ta bururi umwe wa maria mari na ungumania thiini wa thi, na ni riboti-ini ya mwaka wa 2023 ya kambuni ya Transparency International. Thibitari wa urigiti wa mahindi St Peters Kangemi na uria wagwetetwo na uici wa kigina kia NHIF kuregana na undu uyu undu umwe na kwamukira mbeca cia mahaki. Na arangeri kiumbe ni marikoragwo na uhoti wa guikia mundu ngono oro undu umwe na gutabania mungururio kuri muingi, na ni kugerera mutaratara mweru wa uramati wa kambuni cia urangeri. Wa marugina tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ndumiriri yegie mwaho wa Azimio Umoja ari ni ndumiriri yao ya mbere ya mwaka uyu wa 2024 kuria makiteaniirie muhuhu uria ukoretwo githemio nenda-ini cia ukinyaniria wigie Njatukano gatagati ka mwaho uyu no na kuri uguo ni makorirwo magiukirira na njira nene thirikari ya Kenya Kwanza ni kiria maugite ati ni iremetwo gukinyaniria ciraniro cia kuri muingi. Mwandiki tutikari kiwandu ati agituhingura riboti ino. Ngwataniro ya Azimio Umoja One Kenya Coalition nirekereirie ndumiriri yao ya mbere ya mwaka wa 2024. Ndumiriri yarekereirio ni atongoria a ngwataniro ino mari hamwe. Agithoma ndumiriri yake mutongoria wa kiama kia DP Eugene Wamalwa ni ataririe ati ni mahitia president guthi na mbere na gukirira wathani muhituku wa president as a government-induced pain is understood to be a direct result of Ruto's policies and not only global environment or previous regime. So this is purely Ruto's failed policies, and it should not be blamed on any global environment or Uhuru Kenyatta's regime almost 2 years later. Ni ataririe ati matinogete ni kuruga thirikari. Wamalwa akiranira gutiri hingo megukira maundu magithi na mbere na kuhitana. The coalition is satisfied with the work of standing up for Kenyans and commits to continue holding the regime to account and to put blame where it belongs on areas like the ever-rising taxes, the deteriorating relationship with our neighbors, the rampant corruption in government, na kugate thirikari niyo iguthi na mbere na kuorotwo ningi gukuithio murigo wa andu aria makwire hindi ya mirurungano guko agithi na mbere na kugate kunoga kwaria uria kuri. Azimio deeply regrets the loss of lives during the peaceful protests, continues to hold the government responsible for these needless deaths and promises that the deaths shall never be in vain. Kenyans are standing up in very remote parts of the country to tell off the government on its lies and its insensitivity to the people. Akiorera mwaro mutongoria wa kiama kia Kenya Martha Wangari wa Karua ni ataririe ati nithoni kuona ati indo cia bururi ni irendio hatari kiharira na woni wa muingi. Housing levy is a threat to livelihoods and incomes in the same way the plan to unilaterally sell public assets without the participation who are the people of Kenya. Martha wa Karua oho ni athiite na mbere na kuga ati ruhonge rwa magoti ni rwihandite wega guku akiuria thirikari itigane na matua maria magoti maratua. As it stands for the rule of law and supports the need for an independent and professional judiciary. Subsequently, we demand that the Kenya Kwanza regime must keep its hands off the judiciary. Akiria shi ikonomi ya bururi wa Kenya
Karua nĩatarĩirie atĩ Azimio remains extremely disturbed by the worsening cost of living, the ever-rising and reckless taxes by Sakayo, the collapsing national currency, the chaos in the education sector, the tribalism in public service, and the return of mega corruption. Gũkĩrĩ ũguo Odinga nĩathiĩte na mbere na kũrena na mũhuhu wothe ũrĩa ũkoretwo ũgĩtambio na makĩria ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria igũrũ rĩgiĩ njata Azimio, akiuga Azimio nĩ handĩte wega igana kwa igana. There's been a lot of speculation in the media. Oh, Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV iria Kone Kariuki wa Nduati. Nĩ ngatho Kariuki wa Nduati nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega tũgĩtigana na icio tũkĩrongoreria ciĩgiĩ icera rĩa mũtongoria bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũrĩa bũrũri-inĩ wa Italy na kũrĩa athiĩte na mbere na gũtĩtĩrithia bata wa mabũrũri kũnyitanĩra na makĩria harĩ kũgacĩrithia thayũ na makĩria bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro. Ruto nĩaheanĩte kana nĩakĩrutĩte mũrũgamo wa kuga atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũgũkorwo ũrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ bũrũri ũyũ wa South Sudan na wakĩhanda na gũcokereria thayũ. O hĩndĩ ĩyo nĩakorirwo akĩarĩrĩria ciĩgiĩ mĩeke gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa There is an African proverb that says, until the lion learned to write a story, all stories glorified the hunter. Yes. There was a time Africa was profiled as the continent of conflict, disease, poverty, and war. I want to tell you that we have a new definition of Africa. It is the continent of opportunity, great potential, and a great future. Yes. Yes. It is for this reason that to have the first ever Italy-Africa summit, because it is now clear to all that Africa is not what it has always been profiled to be. Aya tutigane na icio cia icera rĩa President William Ruto kũrĩa bũrũri-inĩ wa Italy tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ũruti wĩra wa mũingĩ na nĩ atĩ Minister wa ũtungata wa mũingĩ nĩ Moses Kuria nĩ akĩrutĩte mũkana kũrĩ mathukuru ma university cia mũingĩ kumana na mũtugo wao gũkoragwo magĩcerithĩria aruti ao a wĩra mĩcara yao. Kuria ũrĩa warĩtie arĩ mwena wa Naivasha hĩndĩ ya kĩgomano na aruti wĩra honge ngũrani cia thirikari ngiri ĩmwe augĩte atĩ kana nĩ akiugĩte atĩ no nginyanagia maigĩrĩrĩke itemi-inĩ rĩa ũndũ ũmwe na ũhũthagĩri mwega wa kĩgĩna itemi-inĩ rĩa gũkinyanagĩria mĩcara. Oho nĩ arutĩte mũkana kũrĩ honge cia thirikari iria cigũkorwo ikĩgonderera wĩra-inĩ wao akiuga atĩ citikwĩrĩca gũkorwo ikĩneanwo kũrĩ ũrũgamĩrĩri kĩũmbe. And you know, my brother Professor Machogu is really, we really need to give it to that man, because he has really faced the bull by the horns. He is slaying the dragon in terms of mismanagement of our public universities, in terms of transforming the way we finance our public universities. And so therefore, I'm also asking public universities, which are also state corporations. The government is doing its part, the president is doing his part, the minister is doing his part. Now it's up to you. There is no excuse. We are sure that our universities can be afloat. We are sure that our universities can break even. So therefore, I want to call all the members from the councils, from our universities, and all of us really put special emphasis on this issue of financial policy.
Na maafitha a borithi goko ni kaunti-ini ya Kiambu ni magithiete na mbere na kurigiriria mwikuiro wa njuragano kana wa njuragano. Mwikuiro uyu erikanite gukorwo agitabania njuragano kuri mwana wake wa ukuru wa miaka 8 oro ndumwe na kuguraria muiritu uria uraikoragwo akiruta wira kana wira muciini uyu. Reke tukorwo kiamukira riboti ino kuma kaunti ya Kiambu. Maafitha a borithi kuma Kiamba kaunti-ini ya Kiambu ni marigiriirie mukwiro umwe wa njuragano mbele ya kumuraga mwana wa ukuru wa miaka 8 na kuguraria muiritu uria arari muruti wa wira nyumba-ini imwe riria marathecirwo na tuhiu. Magerio ma mukwiro ucio kugeria kura ni maringite ihiga riria araguire irima rirari hakuhi na nyumba iyo, na thutha ucio kuhonokio ni maafitha a borithi manyitarire na ahoria a mwaki, na thutha ucio gukinyio ceceni-ini ya borithi ya Kiamba. The suspect tried to escape through the window. He jumped. Fortunately, unfortunately, aliingia kwa shimo ya pit. There was a pit in the neighborhood where aliingia ndani a 4 feet pit. Umali aliingia together with our colleagues from fire brigade. We also rescued him and subsequently he was arrested and placed in our custody. Igana na aikari ni matarĩrie ati ni makomithitie giko kiu kia unyamu. Agikinyira mukonde komanda wa borithi Kiamba Pius Mwanthi ni atarĩrie ati mukwiro ni arageretie kumuraga nyina ciana no ni aretharire magietha uteithio. Ndo tuliwe ule msichana alikuwa huko kwa nyumba aliweza kufungua ile kanini ya chini, kakoji ya chini, na maaskari wakaweza kupata nafasi ya kuingia huko ndani na kumtoa yule msichana. Na sasa after kumtoa ndo sisi tuliitwa na vijana wengine tulikuwa nao ambao wameenda mbele huko Rifaro Kiambu, na tukamkibiza hapa hospitali ambayo iko hapa juu inaitwa kwa Jamba, na akaweza kupewa matibabu ya kwanza. Raia tumewazuia kumuua kwa sababu walikuwa wamekasirika sana. Tukasema lazima uchunguzi ufanyike na yeye mwenyewe ndio tujue kama alikuwa peke yake ama alikuwa na watu wengine. Muruti wa wira ni akinyitio thibitarĩ-inĩ wa KU kuria araguraritio uru na guthecwo na tuhiu, na mwiri wa mwana ugitwarwo thibitarĩ-inĩ ya kuiga Simba ya Kihara level 4. Toa nauliwa tu kiorera, sio mambo nzuri hata kidogo. Kama mnasema bibi, afadhali umuondokee uwache watoto na amani. Kiribotera Muthingi TV, Getwo King'ori wa Gatundu. Aya, tutigane na icio cia kihana njuragano kaunti-ini ya Kiambu tukirongorerie ciĩgiĩ bũrũri wa ungumania. Na bũrũri wa Kenya ni ugitanyitwo ari umwe wa mabũrũri maria thĩinĩ wa thĩ makigomeirwo na njĩra nene ni ungumania. Kugerera riboti ya kambuni ya Transparency International ya mwaka wa 2023 yugite ati bũrũri wa Kenya ukoretwo ukiri namba 100 ria mirongo kana ukoretwo ugikinyira namba 100 ria 28 hari mabũrũri 100 ria 20 kana ria 80. Ni riboti iriheanitwo ni ruhonge rwa uthuthuria rwa Transparency International Kenya kuria yugite ati guteanirio kwa macira ma ungumania kana ma ungumania na makiria kuri indo cia muingi ni gitumi kimwe kia kuoneka orondumwe kana kuongereka kwa ciiko cia ungumania guku bũrũri-inĩ. Ruhonge ruru rugite ati otiga makinya marumu makorwo makigathikwo ma kuhurana na ungumania, ciiko ici cia ungumania no nginya cigikorwo igithie na mbere. Ni makiugite ati mamwe wa maundu maria mendekithitie gukorwo kana makigathikwo ni hamwe na uthomithania wa muingi iguru rigie ungumania orondumwe na kuheo wiyathi kwa magoti orondumwe na gutungagio ihera kuri aria maikorwo makinyitikana na ciiko cia ungumania na makiria kigina-ini kia muingi. Na hau niho ngwikorwo ngikiruta kiuria kia muthenya wa umuthi ndikio hihi we murugamo waku ni uriku na waku ni uriku iguru rigie riboti ino ya Transparency International Kenya kuria makiugite ati bũrũri wa Kenya ikiro cia ungumania cikiambatite. Ni ugitikiranite na uguo, na hihi ri murugamo waku ni uriku niki kiracungirira ungumania ikorwo ugithie na mbere guku bũrũri?
Nani kugerera nenda citu cia ukinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube Muthingi TV, namba ya WhatsApp ni 0794442544. Na tugithie na mbere ni ati mubunge wa Kirinyaga niwe Njeri Maina ni okereire na njira nene ikuo cia atumia na iria ikoretwo ikioneka na njira nene urundumwe na airitu hamwe na endwa ao iria ikoretwo ikiongerereka na njira nene no na kaunti-ini yake akiuga ati ni ihinda riu bururi gukorwo ugietha kihonia kia undu uyu kuona ati namba ino no iragithi na mbere na kuongerereka na gikiro kinene ariti ari mathiko-ini ma mundurume uria uragikorirwo akinyua mugu na mwiri wake kana na mwiri wa muiritu wa gukorwo ugitiganeirio kana ugitiganeirio ukiri na nguraro cia kahiu ngingo-ini. Riboti ya mwandiki wa elimu wa Kimani. Goko bururi ugithie na mbere kugagaya ni ikuo iria ikoretwo ikiandikithio cia njuragano kuri atumia na muno endwa aria mari ihiko-ini na airetu aria mari na endwa ao. Thirikari ya Kirinyaga itongoretio ni women rep wao Njeri Maina ni yumiritie na ciiko ici kuona ati kaunti ino no irathi na mbere kuandikithia namba nene ya ikuo ici. Tunazungumzia maneno ya femicide hapa Kenya. Tuhakikisha kwamba maneno ya mental health na suicide pia tuhakikisha kwamba tumetenga pesa ya kuhakikisha tunawapa support wale watu ambao wanahitaji kupewa support ili tuweze kuishi na amani kama community. Manake watu wamehuzunika sana hapa. Wamemwacha mama amehuzunika sana. Wamemwacha kijana wao wamehuzunika sana. Na hao watu pia watakuwa psychologically affected. Kwa hivyo kama community tupeane support na kama serikali pia sisi tuhakikisha kwamba tunaweka bajeti ya kupea mental health issues ama kupigana na mental health issues. Murugamiriri uyu wa atumia wa county ino ni oritie athuri gukorwo muharini wa mbere kugitira airetu ao, atumia ao na ciana ciao oro hamwe na kwigitira o ene na gwitikira kwaria riri mena thina wa meciria niguo kugiriria ikuo ta ici kuhanikaga. Kweli kuna tatizo na watu wengi more than 80% ama 90% ya wale watu ambao wanajitoa moyo hapa Kirinyaga County ama Uhai ni wanaume. Na mimi nasema ya kwamba wanaume pia wajiunge pamoja waweze kuzungumza. Kama mtu wako na tatizo aambie mwenzake. Ukienda kwenye kanisani watu ambao wako pale 80% ni kina mama. Ukienda kwenye chama ni kina mama wako kwenye kina chama. Kwa hivyo pia wanaume na waomba mjiunge kwenye vyama muweze kukutana mzungumze manake tunawahitaji kwenye community yetu. Miario ino iraikirio mathiko-ini ma Samuel Njiro mudurumwe umwe uria urakorirwo gwake erutete muoyo na mwiri wa muiritu umwe gukorwo nyumba-ini oroyo wina ngurario cia kahiu ngingo-ini yake. Acieko na ikuo ta ici mwaka uyu ni ikoretwo ikiandikithio kaunti-ini ino na muno gatagati ka endwa na riu ihinda ni ikinyu ria gwetha kihonia. Wanaume tunafinyiliwa sana. Huwezi pata mtu wa kupatia mashinda yako. Pengine umefinyiliwa, watoto wamekufinyilia na huko, mbimbi amekusukuma. Kwa hivyo kanisa ikijitolea na community na serikali ijitolee, at least isimamie mwanaume. Vile naweza omba tuangalie wanaume vizuri especially kule nyumbani. Juu tukiwaangalia vizuri tutakuwa na ile pila ya taifa letu. Ripotera Muthingi TV geto wa elimu wa Kimani. Na kumana na ciiko ici cia njuragano kuri airetu urundumwe na atumia ikioneka ikiongerereka na njira nene ikundi ngurani kaunti-ini ya Isiolo na makiria cia atumia ni magitafanĩtie igongona rĩa gukorwo makimaririkana na kumasakaya kugerera kana matongoretio ni murugamiriri wao wa Njirũ ya maikoretwo kana athomete ni makomithitie na njira nene njuragano ici riu magĩikia na kuri thirikari gwĩtigĩrĩra atĩ ni agĩtabania kana ni agĩtabania uthuthuria kumenya kĩrĩa kĩracũngĩrĩra atumia gũtũngio ngero ici oro ũndũ ũmwe na gũtacũkĩrio makinya marumu ma kĩwatho kuri arĩa makũkĩnyitikana magĩkuruhanio na ciĩko ici. According to the statistics, we see that 1 in every 40 women have undergone GBV from either their intimate partner, from the relative. Very alarming. It is very alarming. So we call upon our legislators, our national government, our county government, and also the DCI. The DCI first on fast tracking, in getting the evidence and making sure that the perpetrators of these cases have been arrested, so that the
the person who has died can get justice, and also for all the other cases that women have been undergoing GBV, justice. The importance of this session is to ensure that these names are not just statistics. These are people who are loved by their families, people who mattered, and they'll continue being people even in death. Tuko na huzuni sana. We are not happy because you come to realize that people wame to profile like girls wanataka pesa za rahisi, women's they wana entiziwa na pesa. To speak the truth, hii pesa to ukipewa utachukua kwa rahisi. It's not must to work hard ndo upewe hii pesa. It depends na huyo mwenye anakupea na intentions gani. Now they are saying wameharibia Airbnb jina. Airbnb is where you go, you make even business deals. So it's not bad if you want privacy to go and do your private things there. And it is not must that nikikuwa company there, you expect something in return. It is our plea that a president be set to end these senseless killings of women. The Jabdu Africa and Isiolo Advocacy Network remains in solidarity with all survivors of gender-based violence and their loved ones. Na riboti yo kuma kaunti ya Isiolo igakihemwe kengikorwo ngikiria oro hanini ngaikuririkania githi na mbere na kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyiria Facebook na Muthingi TV na makiria iguru ria kiuria kire ndaikorwo ngikuria hihi murugamo waku ni uriku na woni waku ni uriku iguru ria ikiro cia ungumania guku bururi-ini ndomereri yaku akindomera ningwikorwo ngigutambura njitikiria ngigicembia oro hanini ndugatege turwe mitambo ni ndiracokereria. Gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngo-ini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange guku ari tabarira-ini ya mwihang'eri guku kwa Muthingi TV. Uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia. Tunathekaga indo cia thukuru kuma baby class. Giandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni okiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko tabarira-ini ya mwihang'eri o guku kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Kihoto kiunaga utamugete na kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitanana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Aya ni ndagicokereria ngai kunyi ringi niguo tugikorwo tugithi na mbere na maria tugikwiharireirie
metha-inĩ itũ ya Mũthingi TV Mohoro Hwaiini na nĩ atĩ namba ya atumia arĩa makoragwo magĩthiĩ kwamũkĩra ũthũrimi ũndũ ũmwe na kũrũmĩrĩra mĩtaratara ya kliniki rĩrĩ Mohanda no igithiĩte na mbere na kuongerereka gũkũ namba ĩno ĩgĩkinya gĩcunjĩ kĩa 89 harĩ igana mwaka-inĩ wa 2022 gũkũ gĩkundi kĩa maabitha a ũgima wa mwĩrĩ na makĩria sekta-inĩ ĩno ya atumia gĩkiuga atĩ ikuũ cia ciana hĩndĩ ĩrĩa irakorwo igĩciarwo no igithiĩte na mbere gũkĩoneka kwambatĩra ũndũ ũmwe na kuongerereka thengia ya mĩtaratara ya kũhũrana na ikuũ ici. Mwandĩki tutio elimu wa Kimani nĩyo kĩrĩ na ici makĩria. Maabitha a ũgima wa mwĩrĩ kuma kaunti tiganĩte nĩ monganĩte mwena wa Machakos harĩ mũcemanio wa gũcaria njĩra ya kwagĩrithia sekta ya ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ, kũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Mary Muthoni atũgĩirie itua rĩa atumia harĩ gũtigĩrĩra nĩ mathiĩ thibitarĩ na kũigĩrĩka harĩ kliniki ciao ciothe rĩrĩ Mohanda. 2 years and as a country, we are moving away from more curative to preventive and promotive. So vaccination is one of the preventive way for children. Mũtongoria ũyũ wa maabitha a ũgima wa mwĩrĩ nĩ augĩte itua rĩa atumia aingĩ gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria mũbango wa gũthiaga na kuonana na ndagĩtarĩ rĩrĩ Mohanda nĩ njĩra ĩmwe ya kũmagitĩra o na ciana ciao, na nĩ ũndũ mwega kuona atumia aingĩ nĩ mahĩmbĩirie ndeto ĩno mũgarũ na ũrĩa warĩ hau kabere kũrĩa atumia maheagĩrwo ciana mũciĩ. 8% of our women really have been attended and 66% completing at least 4 visits in hospital. Many a times when women get pregnant, wanasema mimba itajibeba, yeah, but when we have there's something that is happening in your body. Are there infections that may affect the body, affect the unborn child? And we can see 66% of these have attended at least 4 visits before they gave birth. Ona gũkĩrĩ ũguo gĩkundi gĩkĩ nĩ kugĩte bũrũri wa Kenya ũrĩ thutha mũno harĩ gũthaitĩra atumia arĩa mohete nda hamwe na ciana ciao, kuona atĩ namba ya ciana iria cikuaga igĩciarwo na atumia arĩa makuaga makĩgĩa ciana ndĩrĩ ĩranyihanyiha, na mĩtaratara mĩerũ nĩ ĩbatiĩ kũgathĩkwo nĩguo gũthaitĩra mĩoyo ĩno. However, despite this improvement, there is a setback because the maternal mortality ratio remains very high, with 2019 population having 355 deaths in you can lose the 70 in 100, but right now we are still at 355, which is really high. Nake Birono mutari wa sekta ya ũgima wa mwĩrĩ wa ofici-inĩ ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ athing'ĩrĩirie atumia hamwe na mũingĩ gwĩbĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩkĩragwo nĩ maabitha nĩguo kwĩgitagĩra. It is paramount to know that His Excellency has health as a big agenda in his heart, and it's not just about providing healthcare, it's about providing quality healthcare. As we know, we have several bills that were passed that are now acts, and the process of regulation is going on. But it's important to note that as we provide these services to the people, to the grassroots, in the spirit of bottom-up economic transformation agenda, it is important that nĩ ngatho Hwaiini wa Kimani nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Nao thirikari kũgerera ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ yambĩkĩte mũbango wa kũgathĩka mũtaratara wa ũramati wa kambuni kĩũmbe cia ũrangĩri akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri kana ũgitĩri ũmũthĩ mwandĩki
ni PS Raymond Mohoro ni akiugite ati kana ni akiugite ati kambuni ciothe kiumbe no muhaka ikorwo ikiramatwo niguo kuhe arangeri mweke kana riera riega ria uruti wa wira kuria riu arangeri kiumbe ni marikoragwo na mweke wa guikagia ngono oro ndumwe na gutabanagia miungururio kuri muingi na ni kugerera mutaratara mweru wa uramati ibuni cia urangeri kiumbe. Authority has a very expansive regulatory ambit under the Private Security Regulation Act, that is Section 2. It regulates the private security industry from end to end. Most of the time when we have these discussions, the picture that comes to mind of the Act. The fact that these private security officers are looking after critical infrastructure, even the ones that are in the hands of the private sector, it speaks to the urgency to properly this. In terms of the power to arrest or the power to search, in the Parent Act, and you've rightly put it, that in exercise of the citizens' right to arrest, the citizens are allowed to arrest, they have the right to arrest. A private security service provider, a security guard or a security officer may arrest a person who commits an offense within the premises in which that provider, guard or officer is responsible for, and immediately hand them over to the person that an ordinary can be able to do that, and therefore the private guards are no exception to na that. kumana na onjoria amwe gukoragwo magithema kurihaga magoti na makiria county-ini ya Machakos, thirikari ya county ino ni mitaratara mĩerũ ya gutigirira ati ni makihitana na onjoria aya. Ni riboti irekereirio ni munini wa governor county-ini ino Francis Mwangangi hindi ya urekereria kana hindi ya uruguria wa maratathi merũ ma urihi wa magoti kuria augite ati onjoria aingi aria makoretwo magithema kuriha magoti ni ya kuma county-ini ingi no akauga ati kugerera mitaratara yao mĩerũ ya urihi wa magoti kugerera njira cia kiru ni undu kumateithia kuhitana na onjoria aya. Wafanyabiashara wetu katika kaunti letu la Machakos, tafadhalini to avoid shortcuts, tulipe kile tunapaswa kulipa kama kodi. Na jambo la pili, zinatoka nje Nairobi, kwingine kule kote katika taifa letu wanakuja huko, na wengine wanakuja usiku wa walipi. Sasa tunasema ya kwamba tumekuwa na manpower ya kutosha. Kuna chief officers wetu, kuna waziri wetu wa trade. Sasa hiyo team sasa moja kwamba sisa amepewa ile yake, na pia tumejua ni shida zipi zina affect wafanyabiashara wetu katika maeneo la wodi zote zikiwa 40 katika kaunti letu, tuweze kuzijua na tuweze kujua tutasitatua namna gani. Benki Kuu ya Dunia inatueleza ya kwamba kuna ile kiwango ya around 6 bilioni 6 tunapaswa kuwa tunakusanya katika ushuru wetu, na serikali kuu yetu inatuambia a similar sentiment. Na ukiangalia tuone ya kwamba we are doing what we are supposed to do. Na arutwo kaunti-ini ya Tana River ni mamukirite kigina kia GCDF kia makiria ma milioni 72 o ni kurumirira arutwo aingi gukorwo makiaga kuingira cukuru-ini ino kuria no murutwo umwe kiandikithio cukuru-ini wa secondary hari thukuru 19 gukiri uguo aciari ni mahinyiriirio kwagaga kuiga acia kana kwagaga kuiga ciana ciao mucii kuona ati thirikari ni heanite gutigirira ni agikinyaniria mathomo kuri arutwo aya. Mwandiki wa Njiru wa Maina niyo kiri na riboti ino makiria. Mihango ya kugacirithia mathomo kaunti-ini ya Tana River gicigo-ini mbunge gia Tana Delta no irathie na mbere thukuru-ini wa Tarasa kuria arutwo matugitwo na uniformu hamwe na ceki cia kigina kia GCDF kia muigana wa makiria ma ciringi milioni 72.
Sijui kwa nini wazazi bado hawajapeleka watoto shule. Tuliambiwa kuna wale wazazi wako chini, sisi tukasema tutawapatia uniform hata wanafunzi ambaye wako manyumbani. Hindi ya mihango ino, Kamishna Frederick Mwirege ni atarĩirie atĩ thirikari nĩ yanjĩrĩirie mĩtaratara ya kũhĩtana arĩa matarĩ maraingĩria ciana ciao mathukuru-inĩ ma secondary, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo mwena ũyũ. Leo asubuhi tumeanza serious campaign ya door to door. Chief pamoja na askari wanaingia door to door kuhakikisha kila mwanafunzi, kila mtoto ambaye anapaswa kuwa shule ameenda shule. Tafadhalini wazazi, tuhakikishe kwamba watoto wameenda shule. Na hii si hiari. Hii si hiari. Kitu kinanigusia payslip yangu na mimi sitakubali miaka kidogo iliyobaki payslip yangu ingie mchanga. Sasa wazazi, kazi ni kwenu. Ama namna gani? Hata hiyo inawashinda jamani. Watoto kuanzia kesho waende mashule. Nafikiri pesa zimetolewa na kama vile kesha chairman aliposema, mzazi pia ni mkibebo, msileleshe miguu, mtaenda na watoto wenu, mtazungumza naye, mtapeana ahadi namna gani. Mĩtaratara ĩno yũkĩte kũrũmĩrĩra ũnyihu wa ndari cia arutwo arĩa maraingĩrire kĩrathi gĩa form 1 kũrĩa thukuru cia secondary 19 ciramũkĩrire mũrutwo ũmwe. Shule unakuta ina watoto 9 peke yake. Watoto wengine shule imeripoti mtoto moja for these 3 weeks. Kwa hivyo kindly please, kisha tunamfuatia mheshimiwa tuongezee darasa hatuna renovate kwa klasi kimoja mtoto, renovation millions kwa mtoto mmoja. Surely. Tunataka discipline shuleni. Wajua najua mko na discipline na wapongeza sana, lakini sasa kuna wengine wachache. Na mimi nashauri sana security team yetu OCS uko hapa. Imesemekana kuna mambo ya drugs. Hawa watu washikeni muwapeleke kotini wale wanahusika ili washtakiwe huko wabaki jela. Ama namna gani? Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Nĩ ngatho Wanjirũ wa Maina nĩ tondũ wa riboti ĩyo tũhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Narok, na nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ĩno ya Narok nĩ magĩthingatĩte thirikari gũkĩmateithĩrĩria gũkorwo magĩkũria taranda ciao oro ũndũ ũmwe na gwĩkũria. Kũringana na mbeũ njĩthĩ aya maugĩte atĩ matikoretwo makĩheo mĩeke mĩiganu na makĩria ya kwĩonania kũrĩ igomano cia mũingĩ iria ikoretwo igĩtabanio gũkũ matongoretio nĩ Tom Kiminta. Maugĩte atĩ aini aingĩ arĩa makoragwo kaunti-inĩ ĩno na makĩheo mĩeke nĩ ya kuma kaunti ingĩ. Work with us, not to a thing to use our resources and go leave us behind with poverty. So we want the government to invest fully on that. We want the government to embrace content creation generally because it pays. It's actually a good career. Matongoretio ni Tom Kiminta, uria ni munene wa Ma Creative Network Forum, ni monete ati aini aingĩ arĩa macanjamũraga ageni ni ya kuma kaunti-inĩ cia nanja. Kiminta ni augĩte ni kwagĩrĩire mĩtaratara ĩrĩa ĩgũthingatithia thirikari gũkũria tarara ya mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ĩyo. Hapa Narok tunahisi ya kwamba sisi kama creatives tumetupwa mbali kidogo, na tungeomba serikali yetu ya nyumbani iweze kutuhusisha katika mambo yanayohusisha creatives, kama tuna import creatives kutoka counties zingine kuja kufanya performance hapa nyumbani. Tungependa creatives wetu hapa nyumbani wawe ndio wako mstari wa mbele. Na tarada nyingĩ na ukiarĩta na kũrĩ thirikari ĩmateithie nĩguo makagunĩka na tarada ciao. We have skaters, we have artists, we have dancers, we have models, we have content creators, those who are doing on YouTube and also TikTok. We have directors, we also have film producers. So it's a very big umbrella that consists of several content creators from Narok County. Kĩama gĩkĩ kĩratongoretio ni Damaris Ogama, ũrĩa nĩ mũnene wa mbeũ njĩthĩ guothe bũrũri-inĩ. Biggest issue and emerging issue for the creatives in Narok County is the demand that the county government, the national government,
should start localizing the use of talents within these counties. The youth are complaining that we are not embracing their talents. And very seriously, we've also had the demand for a labor policy for the creatives. This is not only unique for Narok County, this is also being seen for other counties where they are demanding for the recognition of their craft and they are demanding for proper remuneration for their craft. Ngiribotera Muthingi TV Getwo Mase wa Shira. Riboti kuma kaunti ya Narok gakihemwe keningi gikorwo gigithie ikereka ritu ria keri ria breaking no githie na mbere na gutwihokera urundu na gutwirorera guku kwa Muthingi TV Mohoro Hwaiini ngigikwira ati tigikuheaga cia nginyanire tutigukuheaga cia muhu kana jabislo no indi tugikuheaga ndeto thurani na ndeto thuthurie wega guku ni kihumo gia gutherema njitikiria ngigikiria ro hanini ndiragicokereria na riboti kuma kuria iharo-ini citu. Gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngo-ini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange guku ari tabarira-ini ya mwihangeri guku kwa Muthingi TV. Uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia cia thukuru kuma baby class giandiko ni ithatu cia utuko tabarira-ini ya mwihangeri o guku kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tubatie kumenya uria mundu angietha kihoto. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu gũkũ nĩkuo kĩhumo kĩa gũtherema. na hane twagicokereria tukiruge nginyagia kuri iharo-ini nakuo tukirorera maundu magiikarite na ni ati manyabara aria mahetukire mathomo mao ma kagi ni magithiete na mbere kwa maya kana mathomo mao ni mihango iria iragitabana because whenever we are doing the periodization and the pre-season, we see the need of incorporating football science, because normally when you're doing also the player selection, we normally deal with 4 components, which is technique, tactical, mental, and physical. But now we are seeing the need of
incorporating physiology as well. So we have to study the human body, like how it works, how can we incorporate it with football, which is very important when it comes to performance. Mostly I'm coaching the women's, and we've really come to understand that women respond differently from men. So there's a way that we know how to deal with also the menstrual cycle of women in football, and how do we bring it up to better their performances. So in a precise way, we are learning that it's different how women body reacts compared to men when it comes to performance in football. So it's actually a whole package of information that we need to understand, that we also need to implement. We've come to support FKF with regard to adding value to sports through what we call sports science, especially in football. The traditional method of doing football is ending. Nowadays we use even what we call virtual realities, apart from the sports science, the medicine, etc. etc. We do simulation for sports. Not invested so much in the players. For example, how much oxygen level can a player have to enable him play for 90 minutes? You know, if you don't know the hemoglobin level of an individual player, you cannot know how much or how long he'll play in the field. If you don't know the medical history of a player, maybe the player had sickle cell, etc., and cannot withstand having oxygen levels for a long period of time. Talk about sinuses. He was calm. Okay. Nake muthaki wa mubira wa golf Masina Nyanchama na uria waikorirwo agithurwo kurugamirira bururi wa Kenya ni akihete a Kenya mwihoko na kuga ati akiricemba gutigirira ati ni akirugamirira bururi uyu na njira igwete kuona ati ni agikite mehariria ma kuigana. Oho ni augite ati ari na matanya ma gukorwo agithie kuraihu muthako-ini. Taking part for the magical Kenya Ladies Open 2024. This year I'm hoping that my swing will be good because I've been doing practice. Yeah, and then I'm very excited to go play with the pros from different countries. I'll be like watching how they do it. It will make my game improve more. I've been working on my approach shot because my driver is okay for now, but my approach shot, it is where my problem is, but I've been working on it, so I believe this time it will be good. I can tell all the people, ladies, men, are also invited to come to watch the ladies playing. It will be awesome having you guys around. Yeah. Na ni ati ikereka ria 22 mbitikaini cia ligi nene ya Ngeretha umuthi maundu magikorwo magikara githemba giki kuria timu ya Nottingham Forest Ridge maukorwo making'ethanira timu kana kirabu kia Arsenal ukipenda wana bunduki. Kirabu kia Luton Town maukorwo makinyita ugeni kirabu kia Brighton, na timu ya Fulham maukorwo making'ethanira na Everton, na kirabu kia Crystal Palace maukorwo makiurania no ukagina timu ya Sheffield United, na timu ya Aston Villa manyite ugeni timu ya Newcastle. Na riboti yo igie mbitika cia EPL igagitwikira gaturumo ka maria twiko tugikumathira na tugicokaniriria guku metha-ini ya Muthingi TV. Ngatho cia mwanya muno
tuga Chelsea na yo boss mundu gututi wa mbui wanja ngatho cia mwanya muno ni gugitikirwo na gutwihokera wiroreri waku itana kiumira kireke ngigutiga na ngerekano imwe ni kwari na muthuri umwe itura rina na muthuri uyu ni akiri muthomu no ni agikinyire handu akigia na meciria maingi na riria agithia gukoma utuko na tondu agikaraga ari ikeni akigua riria akometeta kwi mundu wirungu wa gitanda na ni agikinyire handu agikorwo na thina muingi muno ni tondu ndakomaga kuigana koguo undu ucio no amugire meciria na ni agikinyire handu agitua itua ni gukorwo agithie kuona mutarani ni ometagwo psychologist riria agithire kuu ni agikorirwo agitwarwo makinya matiganite ma gutaru na ni agikinyire handu ningi agithie akiona thina wake ndurathira tondu ona athi gukoma no igua ta kwena mundu wirungu wa gitanda na ni agithire akihe murata wake uhoro uyu akimwira thi wike wega thi urenge gitanda kiu maguru mukira motaro kana utagiuka kirathi akimwira ndathire ngirenga maguru ma gitanda na mundu uria ndaigua wirungu wa gitanda ni athire thina waku niwe mwenyewe ngatho cia mwanya muno ngakwendithĩria utuko mwega kweli utuko ndugagwo uhoro nginyagia muthi wa juma mothi ngai witu enda ni ria kon mwangi wa muruki